This video is serious. This is a record. And this record is not to get fame. This record is not to get attention. This record is not to get money. This record is my testament, my official testament. And this is about my life and my death. Truly. There is no other entity accrued to my body. There is no other human accrued to my body. The human is a biochemical body in the physical world. The human is mortal, can die and will die. The human cannot change the fact that the human is mortal. After burned down to ashes, after decomposed, after death, the human cannot return. The human cannot remember. The human cannot recognize. The human cannot dream. The human cannot imagine. After death, there's no way back in life. And this is the truth. I cannot change the truth in that way. And I live for the truth. I live for my life. I make choice for myself. What is necessary for me? What is important for me? What I am interested with. I make choice for myself. What is my choice? I make choice for myself. What is my will? I make choice for myself. What is my way of life? I make choice for myself. What is my ethic? I make choice for myself. What is my science? I make choice for myself. How do I live? What is for me peace? And what is for me war? I make choice for myself. Who is in my team? Who is my company? And who not? I make choice for myself. And I'm anarchist. I cannot change the creation of God and the natural law, the nature rights. Everything what is possible is allowed. Everything what happen is right. God made it. If it's possible, then it's allowed. If it's not possible, then God made it forbidden. I cannot prove nothing, and nothing is not perceivable. But I can prove now, and life is perceivable. So I can prove life, but I cannot prove nothing. So nothing is forbidden, but life is allowed. I can live in the nature as only human, without the folk of the nations. I can live without constitutions. I can live without flags. I can live without states. I can survive and live without the human which is not accrued to my body. I cannot change what I cannot change.
but I can change what I can change. But to hope to change something what I cannot change is the hope against God. But the hope to change some what I can change is God okay. The state must not be, so the human which create the state must not be. The human around me is not necessary. The state is not necessary. I don't have a contract with the humans of the state for the state. They just set a state. They just set a flag, uniforms and weapons in my eyes, and they force me to be a part. This is against my freedom, and God gave me freedom. So the human is not necessary, and the state is not necessary. The force of the state is not necessary. But I cannot change the nature rights. As anarchist, I'm always right. As anarchist, I cannot change the natural law, which I cannot change. Every human is dependent to God creation law. So I live with the foundation law and rights of God. Who and what is God? The original creator of being. This is what makes life happen. The original creation, not the human. Because the human is immortal. And when the human can die and life is still be, then this human was not God. So the states can capitulate against me because I cannot change the rights about my freedom. I'm allowed to do what I can do. When it's possible, I'm allowed to do. But the states got laws and force me for law, which are not necessary. And as long as the state with the humans are fighting against me, my freedom, it's a fight as blasphemy against God, because I follow God. I live with the God rights. But a human live with God, but with human law. And human law against the anarchist without a contract for peace is blasphemy. The human want to have the world and order the world. But I challenge the human to offer me a peace contract because I know my dignity by God creation. But the human made not the step for peace. They lie in front of God against me. And I ask why. And the human ignore me but force me to stay under the human. But I don't stay under the human. Only God is my creator. Only God is my judge. But the human is mortal. So I challenge every human, all the states, Germany, the USA, come to me as long as I'm alive. Give me this what you call money, and then let me live freedom as much as possible, and made a contract with peace for me. And then I take my woman, I make my kids, and I go to a place where I can live peace. But if the human is not ready for my peace and want to set me under the human with the state and still want to tear me down
while my testament made obvious in front of God I'm anarchist and I am ready for peace, then this human is against God. So I challenge the German parliament. I challenge the USA. I challenge every state. I challenge the human. I know I'm anarchist. And the human around me want to have my world. Without a contract with me. Why? The human wants me to stay under the human. While I make obvious in my revelation that I'm anarchist. While I have a peaceful solution. Why I have the peaceful solution, but the human against me not. Why I should have the pain. Is this justice? Also mache ich jetzt auf Deutsch nochmal ganz kurz deutlich. Ihr habt eine Industrie, bei der ihr Geld druckt. Und ich bin am Leben und ich weiß, dass ihr Geld drucken könnt und dass ihr dieses allgemeine Tauschmittel im Umlauf habt, um eure Ordnung durchzubringen. Seid dankbar, dass ich friedlich bin, akzeptiert und respektiert mich, gebt mir, was ich will, weil ich bin frei vor Gott. Und solange ihr mich einschließt und arm lasst und wollt, dass ich bei euch anschaffe, ist das Blasphemie. Und wenn ihr wollt, dass jemand, der Gott ehrlich ist und Gott treu, bei euch anschafft, dann ist die Frage, wie erklärt ihr euch selber, dass ihr Leben verdient habt? Dass ihr ein System und eine Ordnung der Menschheit verdient habt. Bei all euren Kindern, bei eurer Anwesenheit. Ich will 999 Milliarden Euro und dann will ich meinen eigenen Staat aufbauen, weil ich will endlich meine Frau. Ich will endlich meinen Frieden. Ich will nicht von Menschen genötigt werden. Habt ihr das verstanden? Wenn ich so weit bin, dass ich euch das in meinem Testament vorspreche, dann habt ihr nicht richtig gehandelt. Weil ihr habt jeden Moment Zeit, zu mir zu kommen und ehrlich zu sein. Ihr wolltet mir Geschichten von Scouts erzählen, die irgendwelche Menschen von der Straße geholt haben, um dann bessere Jobs zu bekommen. Ich offenbar hier vor alle Menschen, vor jedem Militär, dass ich weiß, dass ich Anarchist bin und dass ich das Grundrecht meiner Freiheit kenne und dass ihr mich einschließt in eure Wunschordnung und mich dazu zwingt, euch zu unterstehen. Während ihr miteinander Verträge schließt und von mir aber verlangt, dass ich mich bei euch anbiete. Ihr wollt, dass ich bei euch prostituiere. Wenn ihr nicht diplomatisch genug vor Gott seid, um mir meine Freiheit zu geben, die mir zusteht, und ihr präsentiert noch nicht einmal, dass ihr so seid, dann seid ihr vor Gott verlogen. Und dann fragt euch selber, beim Anblick in die Augen eurer Kinder, wenn ihr in den Spiegel schaut in eure Augen, warum seid ihr so? Warum meint ihr, dass ihr Leben noch verdient habt? Ihr sollt nicht darauf spekulieren, dass ich irgendwann mal böse werde oder irgendwann mal um mich schlage. Weil wenn ihr das anstrebt, dann ist das euer Ziel. Und wenn ihr das Ziel habt, dass ich um mich schlage, dann seid ihr genau das. Und auch dann fragt euch beim Anblick in den Augen eurer Kinder, Anblick in dem Spiegel, in den ihr schaut, in eure Augen, warum ihr meint, dass ihr Frieden noch verdient habt. Warum ihr Anwesenheit noch verdient habt. Wann auch immer diese Botschaft bei euch ankommt, ich weiß, dass die Botschaft da ist und es ist ein Teil meines Gewissens. Ihr seid nicht in meinem Körper willkommen. Euer Leben soll nicht in mir stattfinden, weil ich habe deutliche Argumente, dass ich mich euch nicht geben muss. Ich bin bereit für alle Wahrheit der Welt und ich bin bereit für Gottes Schöpfung. 999 Milliarden Euro. Und dann gehe ich in meinen Frieden. Und dann könnt ihr dankbar sein. Die Frage steht offen, warum es eigentlich so lange gedauert hat. Es hat so viele Fragen und ihr wollt ein Sprachsystem. Und in diesem Sprachsystem dissertiere ich euch. Und seid ihr bereit, diese Dissertation zu akzeptieren?
Seid ihr bereit, die besseren Argumente zu akzeptieren? Seid ihr bereit, die Sprache dann zu akzeptieren, wenn ihr darin geschlagen seid, ja oder nein? Wenn ihr ganz dringend über mir stehen wollt und darum nicht kapituliert, schaut euren Kindern ins Gesicht, in die Augen und erklärt, was ihr seid in Bezug auf mein Testament. Schaut euch in die Augen und erklärt euch, was ihr seid. Bei aller Wahrheit. Wo kommt die Welt her? Wie wurde die Welt geschaffen? Was hat sich ereignet? Wie war die Evolution? Was ist jetzt? Was bedeutet das jetzt? Wie funktioniert das jetzt? Was ist notwendig für meine lebende Anwesenheit? Was hält mich von meinem Frieden fern? Was hält mich von meiner Freiheit fern? Und wenn es nicht notwendig ist, aber mich fernhält von meiner Freiheit und meinem Frieden und dann auch von mir verlangt, dass ich gewalttätig werde und dann auch mich dazu nötigt, dass ich dann eingesperrt werde. In was für einer Welt lebe ich gerade? Während sie vor meinen Augen sich die Hände schütteln, sich Geld zuschieben, sich berühmt machen und von mir Liebe haben wollen.